way that I don't know how they would do it. Today, this processing plant runs through the night, turning sea monsters into squid fillets for shipment to Korea. The Mexican government and scientists are now working with the fishermen to protect the future of the squid fishery, but ultimately the squid boom and bust cycle is beyond their control. The fishermen are not the only ones affected by the comings and goings of the jumbo squid. In death, the once mighty squid feeds a whole host of voracious scavengers, while in life, it is a relentless hunter of many species and a food source for sharks and whales. As both predator and prey, the red devil helps shape this ecosystem by its presence, and when it disappears again, reshape it by its absence. Finally, the fisherman's grapevine brings Gilly his own treasure, a tagged squid. This is the confirmation that he's been looking for of the squid's seasonal migration across the Gulf of California. Turns out he was right to set his sights on 1,000 animals. 948. Okay. Okay. In all, Gilly will collect 9 tags on the mainland, enough to show that tagging can help scientists track the elusive squid's movements. For now, the Humboldt squid's larger migrations remain baffling, and the red devil's vanishing act, like that of some ancient Americans, continues to mystify. The Anasazi, who knows why they abandoned their cliff dwellings, but the Humboldts could be much the same way. They utilize an area for a while and move on and may come back to it again later when conditions are conducive to their survival. Before the jumbo squid disappear again, Gilly has some unfinished business here. He has yet to meet the devil on its own turf. I would say that I'm like a Humboldt squid to some extent by zipping around at high speed in seemingly pointless directions at times, trying to find a mate, find food, fighting with other members of my own kind, escaping from really mean enemies. Those are Humboldt-ish things that I would share. A fisherman has snagged a Humboldt squid for Gilly, not to tag, but simply to say hello to. But it certainly communicated with me subconsciously at some level. It was an interesting feeling, and it's kind of haunting. Then, Gilly pries the jig from the squid's arms, and it is free, leaving only riddles in its wake. If there's any type of animal on this planet that we ought to be practicing to talk to extraterrestrials, it should be squid. They're about as alien as anything we can find in our world. What, one has to wonder, are these alien creatures trying to tell us as they flash and glide like neon phantoms of the deep? For now, these real sea monsters remain as enigmatic as their mythological counterparts, denizens of a world so remote that, in the end, we are left with our imaginings and the fathomless secrets of a wine-dark sea.
July karo tilimwan nim fulola nyinan wole be juraro ke la sanjitang ani worawulola mi yalon ko wole July 22nd revolution o mi yalon ko wole mu yele moti mi mansakunda fulanjango nati banko kanjang His Excellency Banko President Seh Professor Alhaji Dr. Yahya A.J.J. Jammeh la nyaton kaya kalanke a nyin koto. Alkafu nyinan juraro la mi yalon ko wole be kela July 22nd juraro jinti abe kela bendurim baleti mimbe kela Arch 22 banjun sate kono kadati talansei nin tala somanda watola. Nyinan badingol juraro nyindum be kela nyontangoleti. Woto momonde ye fereke ye kafu nyin tariki bala mi yalon ko wole be kela na nyin July 22nd kilimaniro min nyanta kela nyinan kan na yiriwal min yalon ko ngawolle soto nyin sanjitani worowulo nyin kono ka kulu lankene maka yitandi anim fana na badiya ni na nyomuto Gambia banko molu yan lomminna Gambia banko ni ala sonta nyata drong bari koma sayo tije. naaj bi nag yooyu tamit nag Aïda nawet bay nuyu nawet bi man nawet gi laa ragal doo ko ragal ba daf ma man mii de yàqu-yàqu daaw yu mu def yii yàqu-yàqu boobu nag moo tax ba National Disaster Management waaw jóg nañ ci taxaw ci temm def li nga xam ne mooy disaster risk reduction. asalaamaaleykum loolu mu demee maaleykum salaam yow ministère su suba laay jóg su suba de nga dama lay seet si waaw romb benn gota boo xam ne dafa nekk ci mbalit nit ñaa ngay buub sa suba ba léegi mbalit ma ne du jeex rek uyu ma fii waaw gis nga gota boobu ngay wax nii waaw may wax Aïda léegi yëfi tàngaay bi ne ko nawet baa ngi ñëw waaw mu naan ma nawet la ragal ndax yàqu-yàqu bi xewoon daaw te ma naan ko léegi National Disaster Management jóg nañ ci def ci li nga xam ne mooy disaster risk reduction mu naan ma naka la demee yàlla dafa def na gis nga gota boobu ngay wax te def ci mbalit mooy li nga xam ne mooy njëkkee ci liy indi yàqu-yàqu yi gis nga gota yi maas dafa doon ay pax yoo xam ne dañ ko ubbi pour ndox mi war faa romb dugg ci biir aw dem fa muy dem waaye soo jëlee gota yooyu nga jël ko mbubit ko ba mu fees del ndox mi ñëw càng ca kawam du am fu mu dem fu muy dem loolu rafetul waaye si biir kër yi lay dugg rek dafay dugg ci biir kër yi su duggee ci biir kër yi nag indi yàqu-yàqu waa ma ñuy xaar ba ñaari weer di des pour nawet bi ñuy tabax kër ñooñu naka la ñoo def ak ndox gi gis nga ñooñu itam ñeneen lañ ci ñi nga xam ne ñooy indi lii nga xam ne mooy yàqu-yàqu ci nawet bi ndax nag nga xaar bañu ne des na benn weer wala ñaari weer nga ne yaa ngi samp kër waaye su fekkee ne woon da nga samp kër goo xam ne sax da nga ko awale yoon sax ba tey du am wàññin waaye kër goo xam ne da nga ñëw rek ne ko ndatt ci suuf soo ko ne ndatt ci suuf ndox mi agsi su ndox mi agsee rek yéen ko yóbbu ko ndax defuloo ko building boo xam ne building bu solide la seetuloo ñu la ko war a liggéey nga liggéey ko waaw waaye ñuy samp nag ci yoonu ndox mi nag ñett la ci yi nga xam ne mooy indi ndox mi di yàq biir kër yi ndax nag yooni ndox dafa am waaye yooni ndox nag maas terewut ñu samp fa kër yi waaye ni nga koy sampee mooy da ngay jëli physical plan